Buli mwana azaalibwa kirabo. Kirabo eri ensi, kirabo eri abalala. Era abamu baga nti azadde abaana bangi. Naye singa obuuza omuzadde nga alina omutima omulungi, ate nga buli muzadde ateekeddwa okuba nagwo nga gwagaliza, n'omubuuza nti ku baana bano abangi be wazaala ani gwali toyagala kuzaala, ajja kugamba kiki tewali. Kubanga ne wabanga mubi, akimanyi nti azaala ekibi akikola ki? Akiwongerera. Awo nno buli mwana wa muwendo. Aye ne wabuuza abaana abo abangi nti ani ku mmwe etayagala kuzaalibwa, ajja kuddamu nti tewali. Abazadde ba Honorable Kyagulanyi beebale nnyo, beebale ddala okuzaala. Ate ne bakuwa n'obulamu obw'omwoyo nga bakubatiza mu ekereziya. Nange ndi wano ng'Omukatuliki neesiima okujja mu maka gono nga faaza kubanga Mukatuliki wange. Sirina musango gwenzizizza. Sirina musango gwenkoze eki? Ne bafaaza abantu balina musango bakoze eki? Tuzze kubanga ono baamuteeka mu ekereziya ne sapula ajambala nga takitiiririra. Kati abanaatuvunaana mu mbuga munaatuvunaanira bwereere kubanga sirina musango gwe mbanzizizza. Weebale kwagala ddiini yo. Weebale kweyagalira mu Bukatuliki bwo. Omanyi kyangu nnyo okwegaana ky'oli. Kyangu nnyo okwegaana ky'oli. Wabula Omutume yatugamba ng'agamba mutabani Timoteewo nti ebya Katonda tobikwatirwanga nsonyi. Ekigambo ddiini kiva mu kigambo ky'Oluwalabu adayini ekitegeeza ebbanja. Ebbanja bali banja muntu, tebali banja nsolo. Bwatyo Sheeka bwe yaŋŋamba. Sheeka mikwano gyange abaŋŋamba omu ku byaŋŋamba nti ebbanja teribanjibwa nsolo, libanjibwa muntu. Tulina ebbanja ery'okwagalana n'eryokwagala Katonda. Abookusatu be nneefumiitirizzaako be b'oluganda n'ab'emikwano abannamaddala. Kaneebaze mukyala Kyagulanyi. Weebale nnyo. Mwebale nnyo nammwe abalala okubeerawo olwa munnaffe ono. Mikwano gye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mumuwaniridde nnyo. Nkakasa nti olugendo lw'obulamu bwe lulimu bingi ku ffe be yeekola, so ate n'abo be yeekokkola. Nimbye? Bangi be yeekola ne be yeekokkola. Bonna babaddewo, abalungi n'abaki? N'ababi. N'ababi tubeebaze kubanga bamuwadde okukakata ng'omusajja. Njogedde bwetyo si lwa kubanga nti tamanyi bigenda mu maaso. Naye Siraaki Omulanzi agamba bw'ati, every friend says, I am your friend, but some friends are only friends in name. So, it is not deadly grief when a companion or a friend turns into an enemy or evil intention. From where have you sprung to cover the earth with deceit? One kind of comrade takes advantage of his friend's good fortune. In time of trouble, he turns against him. Another kind shares his friend's suffering for the sake of a meal. When it comes to a fight, he thinks only of saving himself. N'alyoka akubiriza oyo abeera n'emikwano emirungi. Do not neglect a friend or forget him once you are wealthy. Buli muntu ayinza okugamba nti nange ndi mukwano gwo.
naye ab'emikwano abamu bakoma kulinnya bunnya. Ow'omukwano gw'oyita naye bw'afuuka omulabe si ennaku eyenkanankana n'okufa. Omutima guno omubi gwavaawa okujjuza ensi obulimba. Abamu babeera ba mikwano ng'ebintu bigenda bulungi, emitawaana bwe gijja ne bafuuka balabe. Ow'omukwano omutuufu akuyamba okulwanyisa omulabe era akutaasa mu lutalo. Tujaguza ng'abantu baffe bakyali mu makomera, abamu bali Kitalya, abalala bali Kigo, abalala nga tetumanyi nawa gye bali. Naye yagamba kale katukole ki? Katukole emmisa tuwanjagire Omukama Katonda. Tusiime, we thank God, but also we pray for our country, for our nation, and for our friends who are not with us. Therefore, today gives me great pleasure to stand here. It gives me great pleasure to stand and speak the friends of Honorable Kyagulanyi. It's very, very humbling because indeed that brother is a very, very reliable friend and comrade. Of course, many other of our friends, our close friends, are not here today. As you know, Nubian Lee is not with us, Eddie Mutwe is not with us, Dan Magic is not with us, and all those other comrades who should be standing here to celebrate this event with us. And as we all know, they are not in Chitalia because they committed any crime. We know they are not in Chitalia because they killed anybody. As I said a few days ago, known criminals are moving around, sauntering in and out of airports, while our comrades are stuck in Chitalia simply because they chose to stand with a friend in pursuit for freedom and democracy in our country. We celebrate them where they are, and we know that Uganda will be free, our nation will be free. Happy birthday, Mr. President, my dear friend, and relentless comrade in the struggle for freedom and democracy and the rule of law. We could certainly never ask for a better leader. You have defied the odds, challenged many people who questioned your ability to lead a revolution for a better country. And as we stand here today, many who said we were just hooligans, many who dismissed us, cannot find sleep because of your leadership and what you've been able to do in this country. We celebrate you because of your courage. This gentleman's courage, because it is not easy to stand against a dictator at such time, and a very, very ferocious dictator, as you know. We celebrate you because of your bravery, standing in the midst of bullets, tear gas, and all those things, but deciding not to give up. Many people thought that after Arua you would give up the struggle, you would give up the cause, but that was just the beginning, and you have challenged us because of that. We celebrate you because of your selflessness. Look at where we are. You've decided to share your home with all the comrades in the struggle, and decided to host all of us, and decided that you're going to give yourself up, the pleasures and everything else that you would enjoy as a very successful artist, but you've decided to sacrifice everything for the sake of this struggle for a better country. And we celebrate you because of that. We celebrate you because of your friendship with the common people. When I met with Honorable Kyagulanyi about 3 years ago, I was his lecturer. We met in the... And of course, I was starstruck. This is the ghetto president, the ghetto gladiator. I was told the president is in the classroom. And I went and found him seated there in class. We had very many conversations, but what stuck in my mind and what challenged me so much about him was his ability to connect with the common people. We started driving around town, and every time we would stop somewhere, and he wants to talk to the common person selling oil on the street, and the people who he was connecting with and that kind of thing. It was amazing. So we celebrate you because you have chosen to connect, to become a friend with the common people of Uganda. We celebrate you because even when you're very great, known by so many people in this world, you have chosen to remain humble. So we celebrate your humility. That even in greatness, you are a very humble leader, which is not very, very common. We celebrate you because you have never claimed to be perfect. You have always admitted when you are wrong. You have always been mindful
that you're not a superhuman, but that you also have weaknesses as a human being. So today we are here to celebrate with you as you celebrate this 39th birthday. We know that the Lord is with you like a mighty man of war, and we know that the Lord who started a good work in you will bring it to accomplishment. The scriptures tell us that some trust in chariots and others in horses, but we trust in the name of the Lord. Even when we are weak, yet we are strong. We know that there is a God in heaven who watches over us. And we know that there have been proud leaders in the past who thought they were immortal, but God dealt with them. So we believe that you are a David of our generation, and we believe that every Goliath that has stood before the people of Uganda for a long time will come tumbling down, because the Lord is with us and because God has given us a leader, a man after his own heart. We celebrate you because you are a godly person. I want to report to the our fathers in spirit, that every once in a while when we are completely on the wall and we are stuck and we don't know where to go, Honorable Chagulanyi has always invited us to a prayer. Many times when you do not know where to go, whether to go to the left or to the right, we have come together, held hands, and Joel will testify. We hold hands and pray. And many times, Honorable Chagulanyi has led us, sometimes even in worship and praise. So we celebrate him because of that. So today I want to stop there with the remarks. I want to once again wish you a happy birthday. And on behalf of all comrades, wish you a long life. We know that God is with you. Amazima ga Katonda tuliyambala engule. The parish priest of Gayaza and the Episcopal Vicar for this area. My comrade deputies, members of parliament, colleagues, the visitors for the president on this special day, ladies and gentlemen. Mr. President, for me, the defining moment for today was in the Thanksgiving hymn after the Holy Communion. Singo Mukama teyali naffe. Because of the Lord and His generosity, we are here today to celebrate you and your life. We can't thank Him more. This year, 3 moments stood out for me that humbled me and made me think about our lives, our endeavors, and our pursuits. One was the day you were nominated. Well, it can never get off my heart and face because I was just next to you when we almost lost you. Because the started naked emperor insists that he's dressed up when he's actually naked. Day 2 is the day we campaigned in Nakasongola, then Nakaseke and Ruwero. Tragic it was, very tragic. Somehow you came through because the Lord actually insists that you have a destiny and we shall get there. Day 3, the day we were in Masaka and destined for Rwengo and the other districts, when comrades Sheriff, Ashraf, and others were shot. That was really, really, really humbling. But here we are. I'm very sure you're celebrating 39 for a reason. And that reason is because you have a mission. And because for your mission, we shall one day raise a monument in your honor for standing up for what you believe in and your generation. I want to encourage you and your family that whatever endeavors, whatever sacrifice you're making, you're not alone. There are so many citizens out there that look up to you and your family for inspiration and courage. I want to assure you that your mission is not a personal mission. It's an ordained mission, and it will be someday. You're not alone, Mr. President. Whereas we can't make a merry today
because of the circumstances around us, I am very sure the Lord looks upon us and shall one day deliver us. I believe certain peoples are ordained to deliver certain goodies for generation at some day. Rest assured that we shall offer you the support you desire to deliver God's people out of this abyss and anarchy. Stay strong. I'm glad that the church has come out to say it will stand with the truth and nothing but the truth. Dear men of God, Reverend Fathers, in the wisdom and words of Cardinal Sarah, the man you so well know, I suppose, speaks about the church and the duty of the church. For me in Uganda, you are in that line of duty. The duty to proclaim the truth so that the church stays for posterity. Not just preach the gospel, but also deliver the truth to the people of God. We thank you so much for believing and standing with the truth and not preaching water and drinking wine. You're actually preaching and practicing what you're preaching. We thank you so much most sincerely. And we want to invite all citizens to join with you in this quest for freeing Uganda out of the hangman's noose. I brought you a very humble gift, Mr. President, from my family. And most importantly, for the content, the title is The Narrow Corridor. Very interesting reading. I know you have a rich catalogue of materials. I want to request you to add on to it this. Perhaps, no, I'll come over, sir. I am very sure you will find time to browse through it. The author really probably had a view of Uganda. And I want to invite comrades leaders to go and look out for this title, The Narrow Corridor, and find time to read. My old man, now peacefully resting, told me, if you do not read, you have no business to speak to anyone. So if you must read, find reason to read and have depth. Others' gaps in you will be evident for everyone. Mukirize, I take this honor and privilege and opportunity. I'm very humbled, Mr. President. Let me have this honor historically to invite you on this special day of yours when you have been elected as the President of the people. Honorable Robert Chagulanyi, please come and make your speech to these loving people. The world is watching and everybody, because you have put us together. UP everywhere. Bafather munasonyiwa naye bwetyo bwetuwominga. Father Makanga, our parish priest, all priests here present, our party leadership, my comrades, my family, basebo na banyabo mbitinisa byanyu, kozi tuli Buganda. Banange, I am humbled to have you here today. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bamama bange, bakojja bange, sigenda kwogera nammwe nga president, nja kwogera nammwe nga mutabani wammwe. Babi, sigenda kwogera nawe nga president, nja kwogera nawe nga mukwano gwo, nga kyaliwo, nga ttaano. The leadership of our party. Still, today on my birthday, I want to talk to you as friends, because many of you are actually my friends. And I want us to be more of friends in the coming days, because that alone will help us to do whatever we're doing as politicians. Kino kanchiddemu kuba microphone baba gigyeko bujja. I pray that we develop a relationship of mutual friendship and not just
just as colleague politicians, my fellow artists, the journalists, mwenna abali wano leero mikwano gyange nsanyuse nnyo 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 okubalaba. Nsanyuse nnyo nti olunaku lwa leero tuli ffenna leero. Sijja kikweka, kinnuma nnyo 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 okuba nti olwaleero ku birthday yange siri ne Charlie wange Nubian wano. Kinnuma nnyo 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 nti Dan Magic siri naye. Kinnuma nnyo 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 nti siri ne Eddie Mutwe. Kinnuma nnyo nti mikwano gyaffe tetuli nagyo nga tebalina musango. Nga bwe kigambibwa nti leader sees the way, goes the way and shows the way. That's what I did. Nendaba ekituufu nenkimirirako naye saakomaawo nenkiraga n'emikwano gyange ate nga bangi ku bo baali bakiraba dda era olwaki bagamba boyi kyekyo. Ne tuyimirira ku mazima ago nga tetuli bakozi ba misango, tetuli bamenyi b'amateeka. Ne bayoolebwa ne basibibwa paka olunaku lwa leero. Okwosa eggulo nabaddeko ekitalya ne mukyala wa Nubian ne bawala ba Nubian. Naye kyankasuse wala nnyo muwala wa Nubian muto Suha bwe yabuuza maama we nga mpulira nti mami mbadde manyi waakiri dadi tugenda mulabako. Naye n'okulabako obulabi ku Nubian bawala be ne batamulaba. Kyansudde wala nnyo. Ne mpulira obuzito obw'obuvunaanyizibwa ku mutima gwange. Naye ng'ekizaamu amaanyi nti ne mikwano gyange bali mu kuyita mu kaseera akazibu essaawa eno bamanyi ti si musango gwabwe ti bali mukomera, nange si musango gwange ti bali mukomera, wabula musango gwabo bannakyemalira, musango gwabo abalina okuba nga bagoba amazima ne batalaba amazima, musango gwabo abalina betusasula okuuma amateeka ne bamenya bumenya amateeka. Neera tumanyi ti Katonda tabeerangako ku sayidi y'abo abanyigiriza, abeera n'abo abanyigirizibwa, naddala nga banyigirizibwa nga bayimiridde ku kituufu. Manyi nti ne wano we tuli wedda mpisaamu amaaso nga ndaba bannaffe bangi nnyo 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 bakava mu makomera. Njagala okusaba abaakava mu komera muyimirireeko, abaakava mu komera. Bano abaana bonna be mulaba babadde mu kkomera batulugunyizibwa ne bwe mutuula batulugunyizibwa bakubibwa emigugo nga tebalina musango, tebalina kye bakoze, just omusango gwabwe Kyagulanyi kwesimbawo ku bwa pulezidenti ne bagamba ffe tuwagira Kyagulanyi era tugenda kutambula ne Kyagulanyi. Batuyoola n'abo bonna nange wamu naye ne banzijamu kubanga balina ekigendererwa ekibalaga nti gwe muwagira ye tujja bayisa bubi naye ye nga bandeeta buleesi paka wano mu nnyonyi y'amagye. Bo ne babasiba, gavumenti negamba babasanze n'amasasi ngera bwe bakola bulijjo. Well, Femonix bamututte ng'ali bubi. Twogera kati naye nga bannaffe bangi tebannadda nangulu. Waliwo omu ku mikwano gyange gwe bayita Segawa Ronald ali mu ddwaliro e Rubaga. Oluvannyuma lw'omukwata ne bamukubakuba ne bamusalaasala ne bamwokya paasi ne bamukulamu enjala. Nalabye omwogezi wa poliisi ng'avaayo nga yeegaana ng'ayogera ku social media gye baggala by the way ne bateekawo n'etteeka nti oyo anaagenda ku social media ajja kuba amenya etteeka. Naye nalabye mwami Enanga ng'avuddeyo ng'agamba tebannamutulugunywako Bobi Wine byayogera bya bulimba. Bamanyi bulungi nnyo nti bw'oyogera eby'obulimba naddala ebikule leve eyo bajja ne bakwata, naye tebazize kunkwata, tebanvunaanyi. Ennaku 45 twakeerera ku mawulire ag'ekikangabwa ng'omu ku mikwano gyaffe munnamawulire ali awo mu Rasita bamuyita Adaadi mu Biru nga bamuwamba yasemba okulabibwako nga tuli wano naye ku press conference. Bwe yaddayo ne bamuwamba ne bamutemula ne bamusuulawo ekanyanya ku kkubo. Bwe bityo bwe bigenda mu maaso mikwano gyange mu Uganda wano we twogera. Bino bye njogera si firimu, bino bya ddala. This is what is happening in our country. So even when we are supposed to be celebrating
In times like this, we don't talk about celebration because there is nothing to celebrate. There's nothing to be proud about. There's nothing to smile about. Nebaza Katonda, kino olunaku bwe luti lwakya. Myaka 39 egiyise olwaleero. Omukyala gwe bayita Mangalita Nalunkuma nanzaala, banzaalira mu lutalo. Mu lutalo olwo kitange naye yali muyeekera, ne jjajjange naye yali muyeekera. Jjajjange Yosefu Walakira ye yasuzanga ba Museveni abo. Kyanaku nnyo nti Kasire Gwanga yafa naye yandibadde akibagamba. Era jjajjange nkigamba nnyo mikwano gyange nti yali musajja w'amaanyi nnyo Yosefu Walakira, naye ennyumba ye yali efaanana ng'olubiri, baagikuba bikompola yonna n'etuula wansi kubanga yali asuza abayeekera ba Museveni ne banne. Omukazi oyo yanzaala yali musawo era ng'akolera nnyo ensi ye, naye mu mwaka gwa 97 bwe yafuna accident bamuleeta ngera ebyenzijanjaba byaffe bigenze bisebengerera, bamuleeta ne bamusuula awo ku ddwaliro e Mulago lyali asaavingidde emyaka egisukka 2 kubanga tewali musawo alamukolako, yabeera awo paka we yatonnya omusaayi ne gumugwamu n'afa. Oyo ye maama nzaala. So bwe tubanga twagala okutereeza eggwanga lyaffe kibeera personal kubanga tumanyi tuli ba wano, tuli stuck here, tulinga emiti gya wano, tulinga ebinyonyi bya wano. This is home. Si just kubeera bubeezi mu ntebe tuvimbe. No, we want a better country. Twagala mu nsi yaffe nga olunaku lwe baakuzaala olwenyumirizaamu kati tulu celebrating. Ensonga lwaki tulwana nnyo okutereeza ensi yaffe. Naye ndi musanyufu nti nazaalibwa. Myaka mingi egiyise nange nalinga abavubuka abalala, si lwakuba nali seefaako, naye waliwo emyaka gy'oluzingiramu direction. Kuba maama yali aŋŋenzeeko, sirya na taata naye yali mitoboje, naye wadde babi onjibisiza wano neŋŋamba naye munnange nawe njagala okwebaza olw'okundaga ekkubo. When I met you, my life turned around and you know it. One, I did not deserve you, depending on where I came from and how I saw myself. And I've spent most of my youthful years trying to improve myself to fit such an intelligent and beautiful lady. I hope I'm succeeding. But most importantly, thank you for being a friend, for giving me a chance to have a mother again and a father again. When I go to Rubare, I feel at home. I feel like I have a father and I have a mother. Bakubino muhozi byagamba nti nalina mumusaba olukusa okwasa omuwala omunyankole oyo muveeko naawe. Bwe mbeera mwankole nimba omunyankole mwennyini. So I celebrate you and appreciate you for that. Bamaama mwebale nnyo. Maama oyo ayogeddeko nammwe fe tumuyita Maama Sise. Naye amanya ge amatuufu ye Sarah Buyinza, ye yasikira maama wange. She was my mother's best friend. She's my mother's sister. Era maama bwe yafa gwe yatulekera. Era maama oyo mukambwe oyo temulaba kwerungira wano. Mukambwe. Era obukambwe bwe butukipinze in order. Baganda bange mwenna, thank you for being good, big and small brothers. Fe bwe batuzaala, maama yasooka kuzaala Nyanzi, Yawe, Namuleme, nazaako Pastor taze. Pastor aliwa. Nazaako Julius, awo nazaako nze. Bwe mbaddiremu yasooka kuzaala Nyansi Nyansoko siimukeko. Bwe yamala okuzaala Nyanzi nazaako Eddie Yawe. Sabo yimukemuko. Bwe yamala okuzaala Eddie Yawe
nazaako sisita waffe gwe bayita Namuleme Catherine. Bwe yamala okuzaala Namuleme nazaako gwe bayita Pastor Sentamo. Alabika agenze kubatiza ndiga. Bwe yamala okuzaala Pastor nazaako Julius Warakira. Julius Warakira yali alowooza akiggadde n'ayingizaawo nze. Bwe yamala nazaako sisita wange gwe bayita Mirembe Irene. N'amala nazaako muto wange gwe bayita Banjoman. Bwe yamala Banjoman nazaako muto wange gwe bayita John Sentamu. Bwe yamala awo nazaako muto wange gwe bayita Bobi Wine. Bwe yamala nazaako muto waffe gwe bayita Dax Vibes. Bwe yamala n'afa. Ate musisi naye nga muli bantu bazibu nnyo. Nakigala bw'atyo. Tukyenyumirizaamu nno nti bannange omuntu okufa kiremenga bakaabya, wabula tujjukire nga kibeere kijanjaalo. Bwe kigwa mu ttaka kirina kusooka kuvunda ate ne kimeruka ne kivaamu ebijanjaalo ebingi. Nze ngera Babi bw'abagambye nkola buli kye nsobola okulaba ng'ebirooto maama bye yalina bituukirira. Maama oyo yayagalanga nnyo ensi ye. Maama yayagalanga nnyo abantu, but most importantly yayagalanga nnyo oku-empoweringa abakyala. Taasobola kikola naye oba oli awo mirimu gyaffe nga tugenda mu maaso tulisobola okuba ab'omugaso. Ne leero njagadde just kusiima Katonda lw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Bakadde bange abanaddiini kantwale omukisa guno okubeebaza. Mwebale kwogera bigambo ate ne mubiyimirirako. Mwebalire ddala. Nze ndi musajja Mukatoliki era nkyenyumirizaamu. Naye Father mukadde wange bwana mukulu, nze bwe mbeera mu basiraamu bampita Swaibu. Ndi swaba awedde emirimu. Kubeera Katonda tusinza omu. Naye Father nga bwe batubuulira mu Ekereziya Katolika nti mubeere b'amazima, amazima gali bafuula ab'eddembe. Mwebale kubeera b'amazima. Mwebalire ddala. Fenno ge mazima ge tuyimirirako. Mukirabye bakadde baffe bangi nnyo bannaddiini baadde nga boogera amazima naye bwe bituuka ku bintu bibiri, either ku kutya kwabwe oba ku mululu gwabwe, amazima nga gabulawo. Yensonga lwaki essaawa zino Father abantu battibwa, bakwatibwa buli lunaku. Naye wakati mu kutemulwa kw'abantu n'okutyobola eddembe ly'abantu osanga nga bannaddiini batugamba mubeere ba mirembe. Tuli ba mirembe mukadde wange. Naye ate be tusasula okumakinga sure emirembe gikumibwa be bamalawo emirembe. Be batirimbula abantu nga tebalina musango. So omu si babiri. Olunaku lwa leero bannaffe abasukka mu 3,000 bali mu makomera nga tebalina musango. Father amateeka gatukkiriza okwesimbawo. Naye ebitundu 98 ku basibe abali ekitalya, basibe ba People Power, basibe ba NUP, omusango gwabwe kubasanga nga bambadde t-shirt eriko ekifaananyi kyange kutuwagira na kubeera ba NUP. Omwono mwe muli n'abakulembeze abalondeddwa nga bali mu makomera. Naye mukadde wange wakati mu ebyo okugenda mu maaso ojja kusanga bannaddiini nga tebaagala kubiraba, tebaagala biwulira. Tusaba Omukama abakwateko bamanye tibakiikirira Katonda era bakiikirira kigambo kya Katonda. Nkakasa tewali ddiini ewagira butali bwenkanya. Teriyo ddiini. So njagala obbeebaza bakadde bange naddala Ekereziya Katolika olw'okuyimirira ku mazima.
babatiisatiisiza mbiraba ne bakadde bange manyi mwe mukimanyi n'okusinga nti Katonda asinga abo bonna ab'obuyinza kuva ku Nebukadduneeza paka ku Bafalaawo paka ku be tulina olwaleero abatapima wadde mu Bafalaawo ne Nebukadduneeza. So era ffe tugumira ku mmwe kubanga bwe muyimira ku mazima kitwongera okukakasa nti naffe tujja kuyimirira ku mazima. Tubeebaza bakadde bange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sigenda kwogera bingi, njagala beebaza. Olunaku lwaleero twasazeewo tukozesa kusaba busabi Katonda. Wano okumwebaza olw'ekitone eky'obulamu naye n'okumusaba kubanga oba oli awo twandibadde tujaguza singa wabaddewo amazima. Amazima go baagano ogagoberera, amazima agawandiikiddwa mu mateeka, amazima agalabikako n'amaaso. Akakiiko k'ebyokulonda ne katunuulira ettemu n'obumenyi bw'amateeka ne vulugu ayimiridde mu kulonda, naye ne batalinda yadde okubala obululu, wabula ne balangirira boosi waabwe. Twagenze mu kkooti, si kuba nti twesiga nnyo abalamuzi abali mu kkooti, naye twesige kkooti. Nabagamba twagenda mu kulonda si kuba nti twali twesiga mwami Byabakama, ne kubanga twali twesiga democracy. Era ne tugenda mu kulonda nga tumanyi nti Byabakama mukozi wa Museveni, naye nga twesiga bannayuganda, nga tumanyi bannayuganda bajja kuvaayo balonde, era nga tumanyi tujja kukozesa omukisa ogwo okutuuka ku bannayuganda tubabuulire amazima gonna. Omukisa ogwo twagukozesa ate Katonda natongerako n'omukisa omulala, kubanga twabagambanga ettemu n'obwannakyemalira n'obumenyi bw'amateeka mwami Museveni n'abamwetolodde be bafumbekedde nga tebakitegeera. Gino emyezi 2 gyatuyamba nnyo okulaga bannayuganda mwami Museveni yeeyanika n'asigala ng'ali buleri. Era buli munnayuganda amanyi ebyava mu kulonda, era amanyi nti ebyava mu kulonda si byebyo ebyalangirirwa. Kakati twagenze mu kkooti nga bwe mbagambye nti ffe twesiga amateeka, tukkiririza mu mateeka, tukkiririza mu kkooti. Wabula kakati ekigezo kiri eyo eri abalamuzi baffe okutulaga nti bo bakkiririza mu mateeka ago, bakkiririza mu bwenkanya era banaatuwa obwenkanya. Ekyo ekibuuzo kiri ku mmeeza y'abalamuzi. Neera nga bulijjo bwe mbagamba nti at the end of the day the people of Uganda will have the final say. Tulindiridde kkooti, sijja kwogera nnyo ku nsonga za kkooti, naye njagala obbakakasa nti mmwe bannayuganda ye mmwe muyina obuyinza obusembayo era mmwe mutyemula okusalawo okusembayo. Mikwano gyange, njagala obbasaba mubeere bagumu, njagala obbasaba mukkiririze mu birooto byammwe, mwekkiririzeemu. Bangi nnyo mukubiddwa emiggo, bangi nnyo mutiisiddwa, bangi nnyo musibiddwa. Naye nga bwe ntera obbagamba, bwe mutunula mu nsi ezitwetoolodde n'ensi ezeetoolodde ensi yonna yonna, eno process baagiyitamu. Eno process njagala okwebaza Honorable Mpuuga olw'ekitabo ky'ompadde, naye nammwe njagala obbasaba abasobola mufube okunoonyereza oba okusoma ebitabo ebyo, oba mukozese ne internet, mukozese YouTube, munoonyereze ku badictator bonna. Kiwe dakiika 5 searchinga ku Africa's most brutal dictators oba the world's most brutal dictators. Kubako bu video ba dakiika 5, dakiika 10, dakiika 2. Kawo obudde okalabe, ojja kulaba ng'ebigenda maaso mu Uganda Museveni byali mukola. Badictator bonna abagiddwako bagenze step by step. Era ojja kwewunya ojjaga bano step zibeera bwe ziti. Era kijja na kuyamba okumanya step ki gye tuliko. So mutwale obudde bannange, bino biri everywhere around us. Ku simu yo, take time and do what? And research. Ojja kulaba ti mwana watu bwe biti bwe bibeera.
era babeera abantu ba bulijjo nga mmwe, abatembeyi, abavuzi ba bodaboda, abakola ki. Nze ndi musanyufu nnyo nti abakulembeze ba NUP naddala ba MPs ne ba mayors n'abalala be twakalonda bakirabirawo, era y'endagaano gye mwakola nabo nti bagenda kubeera abakozi bammwe. Mwe abantu ba bulijjo mwe ba boosi, mwana wattu. Ddaddala mwe mubeera ba boosi. Fe abakulembeze tubeera ba servant, tubeera baweereza bammwe. Naye ekyo tekirina kusigala mu bigambo, kirina okubeera asserted, mulina okukyasaatinga. So bwe munaatwala obudde ne mulaba abadictator engeri gye bagwa, kijja bongera essuubi kuba mujja kulanga Museveni ali ku layini esemberayo ddala. Bannange, olwaleero yasi lunaku lwa kusaba Katonda na kusinkana na kuwayamu. Ndi musanyufu nnyo 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 eri famire yange. Baba Siti webale bigambo ebyo byogedde. Oyo nno Baba Siti oyo baba waffe, taata gwe yasooka okuzaala myaka mingi nnyo. Eyo mukulu waffe ffena gwe tuddako, naye yaweereza eggwanga lye era ayise mu bingi ku lwa famire ne ku lwa Uganda, era tukulabirako nnyo ssebo. Naye njagala okumaliriza nga nsalutinga ne famire yange, famire y'aba artist. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Si kunjagala bwagazi ng'omuntu naye olw'okwagala eggwanga lyammwe. Mwebale nnyo. Awekamu kyewaffe bw'oyitawo ffe twakulira mu ghetto, naye ate eri mu ghetto munda wabeerangayo n'akayumba kaffe nga ka ghetto, naye ate waliyo obuyumba eri ku luzzi wabeerangayo akalenzi nga bakayita Hirare Kiyaga, kamala ne keyita Kahildamani. Kanjagalanga nnyo, naye kimpanya ekitiibwa muganda wange okulaba nti ate naawe oyagadde nnyo ensi yo. Namwenna abanange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Patrico, friends, I celebrate you. Ate mwebale omulamwa oguputinga above yourselves. Banaye mwebale kutuweesa kitiibwa nga ba artist. Kansubira nange sibaswaziza bakyali bange. Bavimbisa. Nkibakubira besi. Mwebale nnyo ba artist bannange. Nandyogedde ku bangi nnyo naye sijja balondo babamalayo mikwano gyange, ba honorable members, ba mayors, abakyala n'abaami. Sijja kwogera ku mwogezi waffe kansolewe, sijja kwogerako kuba ebyaffe biwanvu, naye bannange mbaagala nnyo, mbawa nnyo ekitiibwa. But most importantly, I celebrate you. Today is the day I was born. I'm thankful that I was born. I'm thankful that I was finally able to realize that I was born for a purpose. And like I said, I will live at least the rest of my life trying to actualize that purpose. I know that all of us come to this earth for a purpose, to make a difference. Era Mukama bw'anabakkiriza ffenna nga tukwataganye tujja kuteekawo enjawulo eyo ffenna gye twagaliza ensi yaffe. Banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Father Makanga, nzikiriza nzidemu nkwebaze olw'okukkiriza n'otukulembera mwene misa, na mwenna mikwano gyange, abaana baffe mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mikwano gyaffe mmwe naddala abantu ba bulijjo, abaana nga ba Sharoni, ne mugumira emiggo, ne mugumira amakomera, ne musiga nga temulina kye munoonya particularly, naye nga mwagala contributing ku Uganda empya. You guys inspire me a great deal. Tubeereyo ne Babi ne tubageya ne tugamba abaana bano bannange, emitima ki ekyagikalubya? Nosanga Sharon jangu wano nsonyiwa kankuwa nze leero lwensoso mulaba nga ayambadde ekiteeteeyi bukyanga mumanya. Emyaka ebbanga lyonna lye mulabidde abeera mu ngoye za struggle. Zino enviiri sirowooza nti yazaagala, alina obuviiri bwe nga bwewanisa nnyo, babusalirako mu kkomera. Naye mwannyinaze mwebale nnyo, mwebalire ddala. You inspire me a great deal, but not only me. Mu inspiring abantu bangi. Twalinga campaign trail, ogenze Masindi osanga waliyo Dennis Tewaayo, is it Ronnie City or Nico City? N'ogenda wanga waliyo Edi Mutwe waayo, n'ogenda eri nga waliyo Sauda Madada waayo. You guys are such a force. Never ever underestimate yourselves.
Temwenyomanga mikwano gyange. Take it from me, you are the real revolutionaries. Yemmwe abaalaali. Yemmwe be baayogerako bali. Era kyemba mbagamba nga bulijjo nti please hold us accountable. Ffe tuli basaavanti bammwe. Hold us accountable. Hold those leaders accountable. Make sure, of course respectfully, but make sure they are a reflection of you, the common people. Bakulembeze bannange, twandyogedde bingi nnyo, naye olwaleero katulukwase Mukama, tusabire mikwano gyaffe abali mu makomera, n'abo abaabuzibwawo abatannamanyibwa gye bali, n'abo abali mu malwaliro abazza engulu n'abatandandangulu, n'abo abaatemulwa be twafuna omukisa okuziika, n'abo be baasuula eyo. Mukama agumye famire zaabwe, Mukama atugumye, but most importantly Mukama atuyambe tuleme kuva ku mulamwa. Lazima babeere nga tebaasibibwa bwereere, nga tebaakubibwa bwereere, nga tebattibwa bwereere. Ndabye omulenzi omu nga takyalina kugulu, n'omulala mulaba bwafaanana. Bino byonna baabibatuusaako si lwakuba balina omusango, ne lwakubanga baagala Uganda yaabwe. So bakulembeze bannange, whenever you are in parliament, whenever you are in council, whenever you are offering leadership, remember this. Bano tebeesimbangawo. No. Bayimirirawo kuwagira ffe aboogera ebibakiikirira. So bwe muba muyisa amateeka mu parliament, bwe muba mwogera mulowooze ku baana bano. Mubalowoozeeko. Ono engalo muziraba. These are the representation of the common people. Banji nnyo. Banji. So let us always be reminded that is what we represent. We must be a different breed of leaders. We must never be the kind of politicians that they loathe, the kinds of politicians that they wanted to escape from. Uganda eyimiridde naffe, Uganda etwesize, naye batutaddeko eriiso ate ng'eriiso jogi. Basebo ne banyabo mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza. Kamalize nga nebaza Katonda olw'okumpa omukisa n'enzaalibwa, naye ate n'okumpa omukisa n'ensigala nga nkyali mulamu. Ondaba gye ndabamu ebintu, Katonda agenda kusigala ng'akyankumye nga nkyaliwo. Ngenda kusigala nga ndi mulamu, sigenda kufa. Ate ne bwe naba nfudde nja kufiirira ekyo kituufu, n'okufa sikutya. So mwebale nnyo mikwano gyange, mwebale ddala. Mukama abampeera omukisa, babbi Mukama akuwa omukisa, mwebale nnyo. Ebirala nja bikuvulira nga nvudde ku microphone. Banaye mwebale nnyo, mwebale ddala.